So we're just going to give an overview of the CSP Visa. We'll go into detail on some issues that we think we have to go into detail in, but there'll be an opportunity at the end to ask as many questions as you want. ما فعلا در مورد از این پروسه و کل موارد مثلا چه چیزا وجود داره در CSP ویزا درباره از این گپ میزنم بعد در مورد سوالات دیگه پا باز آخر سوالا را جواب میدم. Okay. So the CSP visa is a refugee visa where the Department of Immigration and the federal government put all of the obligations upon community organisations and Australian citizens and Australian residents to help in the resettlement of refugees into Australia. ویزای CSP که هست یک ویزای برای مهاجرین هست، مخصوصا برای کسایی که مثلا در اینجا استرالیا هستن و میخواهند که اعضای فامیل خود حمایت کنند و از خارج از استرالیا در اینجا بیان. So there's different types of methods in which refugees can resettle into Australia. The first method that most people are familiar with is called the the free subclass 202 visa. It's called the special humanitarian visa. And a lot of people in the community are familiar with that program, and a lot of people have applied for their family and friends to come to Australia through that one program. برای فعلا کسی یک کم پروگرام های مختلف یا برنامه های مختلف از طریق ویزا و گپا مثلا یک ویزایش هست سبکلاس 202 ویزای رایگان بشردوستانه که از طریق از زیادتر کسا می‌آید در مورد از مثلا تفاوت‌ها و دیگر در مورد CSP و ویزای رایگان گپا بحث می‌کنیم. That's probably one of the most popular visas for refugees to come to Australia on. It's a free visa program. It has its benefits, and it's very suitable for some types of refugee visa applications, especially if it's for very close family relatives, or if it's for certified locally engaged Afghan staff who used to work with the coalition forces. It's very good for UNHCR referrals when they want to refer refugees to Australia. So the free visa program has a lot of benefits. We're going to talk today about that program compared to the community support program. And we're going to look at some of the benefits and some of the differences of those two programs. برای فعلا کسی امروز در مورد از همین اولا که ویزای رایگان بشردوستانه برای بعضی کسا خیلی مفید است و مثلا فواید بسیار زیاد داره، مخصوصا برای کسایی که فامیل اعضای خانوادهشون در ارتش خدمت کرده یا مثلا جانشون در خطر بوده و کیسشون خیلی خطری بوده و یا اعضای فامیلشون خیلی نزدیک به اونا بوده باشه، از اون لحاظ اونا فواید خاص دارن و فعلا هم در مورد از تفاوت بین CSP ویزا و ویزای رایگان بشردوستانه حرف بزنیم. دستاگه صدایم تا پشتر نمیاد بودیم باید بلندتر گپ بزنیم. So you'll see. Sorry? A little bit louder for me. A little louder? Okay. I can shout. You'll see here there is on the screen some information in English, but that information is also in Dari in your book. So if you go to there's a few pages in the book. If you go to that page, the information is also in Dari. The same thing up there is in Dari on your books. این معلومات بگید بالا می‌بینید این معلومات در کتاب‌ها یا فایل هایی که در دستان هست در اونجا هستن و اینا به زبان دری هم ترجمه شده و چند تا می‌زنید باز اونجا پیدا می‌کنید. So I want to talk about the CSP visa first. The CSP visa started about 8 years ago, and the government wanted a program where community organisations can partner with Australian residents, Australian citizens and Australian permanent residents to bring in their family and their friends from overseas. So that is the essence of the CSP visa. There are some organisations in Australia. The Australian government has chosen those key organisations
The Australian government has given those organisations the approval to sponsor, through a family member or friend in Australia, refugees from overseas to come to Australia. So that's why we call it a private sponsorship. The CSP visa is a private sponsored visa. فعلا که در قدم اول ما بخوایم در مورد CSP ویزا حرف بزنیم و این CSP ویزا حدود 8 سال است که کارش جریان داره و در حال حاضر هم این پروسه ادامه داره و در حال حاضر که چندین ارگانایزیشن یا چندین سازمان هست که اینا از طرف دولت استرالیا برای اینا اجازه داده شده که از طریق از این ویزای CSP با کسایی که مثلا شهروند هستن یا اقامت دائمی دارن با مردم عادی، همین سازمان ها با مردم عادی همکاری کنند تا او مردم عادی بتونن اعضای فامیلشان از طریق از این پروسه اونا حمایت کنند. When a refugee comes into Australia under the CSP visa program, they're given a permanent residency visa immediately from day one. It's not a staged visa where they get temporary then permanent. They immediately get a permanent residency visa as soon as they enter Australia. کسایی که از طریق ویزای CSP میان در استرالیا، اونا از همون روز اول ویزای اقامت دائمی میگیرن. پس هیچ کدام چیز نداره. مثلا از طریق ویزای رایگان اگه بیاین اونا یک وقت میگیره، ولی از طریق CSP ویزا همون روز اول که پایشون به استرالیا برسه از همون روز اول اقامت دائم خودم میگیرن. When they come to Australia, CSP visa entrants also get access to Medicare. They get the normal access to PBS, which is Pharmaceutical Benefits Scheme. So they get discounted medication like all other Australian citizens and permanent residents. And they also get access to the normal medical system. So subsidised dental, subsidised medical. When they go see a doctor or specialist, that's also subsidised. So all those healthcare benefits that are available to permanent residents are available to CSP entrants when they come to Australia. کسایی که از طریق از این ویزا به استرالیا میرسن از همون روز اول برای اینا مدیکر هم داده میشه و یک سری خدمات دیگه در عرصه از اینکه مثلا دوا و دارو این چیزا میخرن از این لحاظ هم برشون حمایت میشه و حقوق هم برشون داده میشه و مثلا اگه میخوان برن دکتر ببینن یا مثلا کدوم اسپشیالیست ببینن یا از اون طریق هم میتونه این تحت همین پروسه هست و شامل حال اونا میشه. The part where the issue with the CSP visa is when an entrant, a CSP visa entrant aged between 18 and 67, when they come to Australia, they won't be eligible for Centrelink for 12 months. So there's no Centrelink support for adult CSP visa entrants for the first 12 months of being in Australia. And that's because the Australian government wants to encourage full employment for people, adults coming to Australia under the CSP visa program. They want to encourage them to work in Australia immediately as they first enter into Australia. در حال حاضر برای کسایی که از طریق CSP ویزا میه یکی از مشکلات یا یکی از مشکلات میشه گفت که کسایی که از طریق از میرسه بر 12 ماه اول پول سنترلینگ دریافت نمیتونن و او از روز اول که اینجا میرسه در استرالیا میرسه باید به کار آغاز کنه و کارشان رو شروع کنه. Sorry? از بین 18 سال تا 67 سال. What was that? شکل گرفته. I didn't mention that. Oh yes, yes. Yeah, I just said. So it's just between. نه برای کسایی که مثلا اینجا میرسه سنترلینگ پیمنت نمیگیره بالای 18 سال و زیر 67 سال. یعنی بین 18 سال تا 67 سال. قانونیش شرایطی نخواهید از نمیه. 18 تا 45 یا 67. نه او یک بحث جدایی So if someone is coming into Australia under the CSP visa program and they are 67 years old when they come to Australia, they get Centrelink immediately because they qualify as a pensioner. The Australian government, as part of their social security, social services program, consider someone as 67, they're at the end of their working life. They don't have to work anymore.
So when they come to Australia and they're 60, 70 years old, they get an age pension immediately. If someone comes to Australia and they're 18 years old and under, the Australian government will say to them, look, if you want to study, if you're going to study, we'll give you access to family tax benefit A and family tax benefit B. And that's a payment to assist them in their studies. برای کسایی که مثلا 67 ساله باشه و 67 سال و بالا باشه، اونا زمانی که در استرالیا رسیدن بر اونا سنترلینک داده میشه، چون اونا که هستن آخر کارشون هستن مثلا دیگه نمیخوان کار کنن و اونا معاش تقاعدی یا بازنشستگی رو میگیرن. و با کسایی که مثلا زیر 18 سال هستن، اونا اگه بخواین درس بخونن، اونا میتونن راحت به سنترلینک بگن که من درس میخونم و در اون صورت فواید مالیاتی A و B شامل حال اونا میشه. So, in the 8 years that this program's been operating in, every time someone enters, a family enters into Australia, after about 2-3 months, we usually go and visit them to see what's happening. We have a resettlement team that helps them resettle in Australia, but me personally, I would go and see them as part of the work we do at about the 2-month or 3-month point. And in our experience, we usually find that every adult in the family is fully employed. Because they don't have access to Centrelink for 12 months, everyone's working immediately. Whether it's the mum or the dad, they usually engage in some time or some type of employment as soon as they come into Australia. معمولا اشخاصی که در 8 سال گذشته، اشخاصی که از طریق از ویزا میان، ما بعد از 2 ماه آمدن اونا یا 3 ماه آمدن اونا میریم یک دفعه با همون فامیل ملاقات میکنیم و میبینیم که وضعیتشان چه قسمی است. و تا حالا خوشبختانه خیلی ها رو دیدیم، مثلا کل فامیلا رو هر شخص بالغ بوده اونا سر کار بودن و کار میکنن و خرج درآمد خودشان در پس هیچ گونه مشکل نداشتن. And that's the reason why the Australian government set up this visa program. It's a program for working age refugees. They come to Australia, they work, they engage in the work life and community life, and they're not a burden to the Australian society or the Australian economy. We find in our experience when the refugees come to Australia under the CSP Visa program, they wholeheartedly engage in work. They throw themselves into work. They want to be seen to be of some use to their country, their new country of residence. So we find that the government's objectives in having a work-sponsored refugee visa, we find that objective is quite fulfilled. It's worked. Because under this program, in the last 8 years, we've seen people really engage in employment as soon as they've come into Australia. در حال حاضر که ما با دولت استرالیا گفتیم که مثلا این مردم میخوان به هدف کار کردن با استرالیا میان و اینکه زندگی خود بسازن و دوما همی توانستیم که اینا را قانع بکنیم، مثلا این افرادی که از طریق از ویزا میان از امروز اول اینجا کار شروع میکنن و پشت کار دارن و همیشه سخت کار و کوشش میکنن و به خاطر ثابت شده که ما درست میگیم. به این خاطر است که میتونیم از طریق از ویزا و افراد بگیریم. I want to go through some issues, some differences between the CSP Visa program, which is what we do, and the free subclass 202 visa program. So the CSP Visa program is on that side in black. It will be in your booklets as well. And then I want to compare it to the information in red, which is the free subclass 202 visa program. They're both different. They're different programs, and I want to explain how both of them work. And I think they'll help in your, they'll assist in the understanding on how the CSP Visa program works. فعلا که ما فقط در مورد از این ویزا گپ میزنیم که در مورد تفاوت‌هایشان که چی فرقی در بین ویزای رایگان بشردوستانه و ویزای خدمات حمایت جامعه وجود دارد که همون CSP ویزا میشه. CSP در سیاه و سمت چپ و فری ویزا که است سمت راست در مورد تفاوت‌های از اینا گپ. Has anyone in this room applied for the free subclass 202 visa, the humanitarian visa? Yep, here. Anyone else? Yes? Yeah. I can see probably 50%. Show of hands.
So that free program, a lot of people avail themselves to that program. It's easy to lodge. You just have to be an Australian permanent resident or an Australian citizen, and you can sponsor a refugee to come to Australia. That person that you want to sponsor to come to Australia can be anyone, either your family or friends. There's no real restrictions. You know, they've got to be outside their country of origin, but otherwise there's not a lot of restrictions on that visa. It's free to lodge. There's no government fees. So we find a lot of people have lodged that free subclass 202 visa in the past. And we can see today, it looks like about 50% of people in this room have lodged one of those as well. در حال حاضر همین سوال بود که مثلا کسی از طریق تا حال در سب کلاس 202 ویزای رایگان بشردوستانه تقریبا حدود 50% اینجا استایگان رو بالا کردن که بسیار زیاد است و چون این رایگان است و خیلی آسان است برای مردم که مثلا این اپلیکیشن های خود تسلیم بتوانند از طریق میخوان فامیل خود بیاره و این خاطر خیلی نمبر مثلا افراد زیادی یا اشخاص زیادی هست که از این طریق میخوان اپلای کنند. به او خاطر فکر کنم بیشتر از 50% فعلا هم کم کم اپلای کردن از اون چون هیچ گونه فیس دولتی یا هیچ گونه فیسی را پرداخت نمیکنند. So under that free subclass 202 visa, the free one, where there's no government fees, under that program, which is the one in red on the side of on the left-hand side, under that particular program, there's no government fees, and when you lodge, you don't get an acknowledgement letter and a file number immediately. You may have to wait 6 months, 8 months, 12 months to get a file number. در ویزای رایگان بشردوستانه معمولا کسایی که از این طریق اپلای میکنن اونا برایشان خیلی مثلا شاید 6 ماه یا 12 ماه یا 8 ماه یا حداقل 2 سال شاید طول میکشه برای خیلی کسا مثلا که بتونن فقط یک فایل نمبر خود بگیرن. پس او کاملا مثلا نمیتونن برایشان بگن 100% یا چی ولی هم 6 ماه تا 12 ماه فقط طول میکشه که هم فایل نمبر خود بگیرن. And what we find is people tell us all the time they'll wait 1 year, 2 years, 5 years for any signs that the application's been processed. And what normally happens is they might get an acknowledgement letter and a refusal letter at the same time. So they find that the matter's been refused, nothing's happened, and that's the common occurrence with that particular type of visa. There is a small percentage that will continue to an interview, they'll continue to biometrics and criminal checks and medical checks, and they'll enter into Australia. But the large percentage, large number of them, end up in refusals. افراد زیادی آمده تا فعلا بر ما گفته یا مثلا شکایت کرده که ما از طریق از ویزای رایگان بشردوستانه که اپلای کردیم بر ما حدوداً 4 سال تا 5 سال حداقل طول کشیده. بعد از 5 سال دپارتمنت مهاجرین مثلا آمده با اینا یک ورق یا ورق تشکری رو میتن یا مثلا قدردانی کنند که از اینکه اپلای کردن از این طریق و در غیر از هم در جا ورق یا یک ایمیل رد شدن کیس اینا رو میندازن. یعنی هم تو سردرگم تا اون وقت چون ورق قدردانیشون اصلا نمیتونن بگیرن تا حدود 2 سال 3 سال. به این خاطر اشخاص زیاد آمده و شکایت کرده که مثلا یعنی مشکل داریم بعد از 5 سال 6 سال هیچ چیزی معلوم نبوده و بعد از 5 سال اینا کیس ما رو رد میکنن. Do we have a question or? So the processing of the free visa, the subclass 202 visa, the one in red, also doesn't occur in the lodgement order. So, for example, if I lodge in January, I'm not ahead of the lodgement queue and the processing queue of someone who lodges after me in February. The free visa program works on a priority list. They work out, number one, who in that whole pool of people that have lodged are locally engaged or certified Afghan staff. So Afghan staff that have worked with the coalition forces in Afghanistan. They get the highest priority. The next on that list
is referrals done by the UNHCR. So that's when the UNHCR will refer someone to the Australian government for resettlement in Australia. And then the next priority list will be someone in Australia that's come to Australia on a refugee visa who has their spouse or their young children living overseas. And if they've come to Australia, bless you, if they've come to Australia on a refugee visa under the Split Family Humanitarian Visa program, they can bring their wife and their minor children fairly quickly under this program to Australia. So the Australian government looks at the entire pool of whoever's lodged the free visa and they split them as to who they're going to give priority to. It's not done on whoever lodges first gets priority first. They look at groups and categories and they'll process certain people first and then other people later. افراد زیادی هستند که مثلا فرض مثال از طریق ویزای رایگان بشردوستانه اونا مثلا در ماه جنوری ثبت نام میکنن یا اپلای میکنن یا در ماه فبروری و کسایی که از طریق ویزای رایگان بشردوستانه اپلای کنن اینا به دپارتمنت مهاجرین که به اینا فرقی نمیکنن. اونا فقط یک سری اولویت ها یک سری قوانین گذاشتن که مثلا فقط همیشه میبینن اشخاصی که مثلا در ارتش کار کرده در کشورشان و جانشان در خطر بوده دائما اول به اونا اولویت میدن. فرق نمیکنه که مثلا یک نفر از در جنوری اپلای میکنه و این شخصی که در ارتش کار کرده این مثلا میره در ماه دسامبر این اپلای میکنه. پس از طریق ویزای رایگان بشردوستانه اگر باشه اولویت به اون شخصی میده که مثلا در ارتش کار کرده یا مثلا جانش در خطر بوده دیگه اولویت به اونا میده. بعد از او اشخاصی که در ارتش بود یا از او که پیر شدن بعد از به اشخاصی میده که مثلا راجستر سازمان ملل شده باشه. مثلا از طرف سازمان ملل اینا به دولت استرالیا معرفی شده باشه که اینا را دوباره خدمات دوباره پاورجو شدن میده و اینا را به استرالیا قبول کنن. So by way of example, if I came to Australia as a refugee and my wife was living overseas and she couldn't come with me on the refugee visa for whatever reason, she wasn't with me in another country, then under the free, my best avenue to bring her here may be applying for the subclass 202, the free visa. If I have children under 18 and I came here as a refugee and I want to bring them to Australia, the free subclass 202 visa would be the most appropriate visa. Under the split family provisions. So, but if I wanted to bring my second cousin or my cousin or my uncle or my elderly parents or some other category of person that's not a direct relation to me, then I could find that if I lodge a subclass 202 visa, I might wait 12 months for an acknowledgement letter, I might wait 5 years and just get a refusal notice, a refusal letter. And that's because of the way the Department of Immigration prioritises certain categories of people over others. So if I wanted to bring my friend here to Australia, I may be most likely unsuccessful. If I wanted to bring someone like a cousin or an uncle or an aunt or a long-term family friend, most likely I'll see the application being unsuccessful. قسمی که گفتیم در مورد از ویزای رایگان بشردوستانه که است اینا فقط اولویت میتن به این فکر نمیکنن که یک شخص آمده مثلا اولتر از همه اپلای کرده به او فکر نمیکنن و به او اهمیت نمیتن فقط به اون اشخاص که مثلا اولویت داره مثلا عضو فامیل باشه اینا به طور مثال اینا آمدن به عنوان مهاجر به اینجا و خانمشون پس کشور خارج مونده خارج از استرالیا مونده پس برای اینا این خیلی خوبتر است که مثلا از طریق ویزای رایگان بشردوستانه اپلای کنند چون ویزای رایگان بشردوستانه که مثلا به خانم اینا اهمیت میده مثلا اینا اگه تنها آمده باشن و بخواین خانم خود بیارن پس به او اهمیت میدن و اولویت میدن و کیس اینا را شروع میکنن و مثلا اگه اینا به تنهایی خودشان آمده باشه و خانمشان یک جای ارتباطشان آمده باشه و اطفال زیر 18 سال داشته باشه در خارج از استرالیا اگه اینا بخواین بر از او اپلای کنن پس ویزای رایگان بشردوستانه برای اینا بهتر است چون در اون صورت هم برای اینا اولویت داده میشه
ولی اگه اینا بخواین مثلا دختر کاکا، دختر ماما، بچه خاله یا مثلا رفیقا و دوستا و آشناها و قوم و خویش خدا بیارن، اگر اینا او کیسه پرتن و بخواین او اعضای قریه خدا نبیارن یا مثلا دوست رفیق بیارن، در اون صورت اینا اپلیکیشنشون داخل لیست میره، اصلا اهمیت داده نمیشه درش، چون او شخص نزدیک یا مثلا از عضو نزدیک فامیل از این نیست، پس در اون صورت او بسیار داخل لیست میره. So that's the free program, right? That's the stuff in red on that side of the column. I want to tell you how that differs to the CSP Visa program. The CSP Visa program is processed as per the order of lodgement. So anyone who lodges in January, they will be processed before the people who lodge in February. The people who lodge in February are going to be processed before the people who lodge in May or March or later on in the year. The processing is done in very strict chronological order. Like they look at the date you've lodged and they'll process the lodgements that have lodged first, they'll process those first. They don't skip anyone in the queue. They don't look at an application and say, no, we'll miss this one because the next one's better. They process every single application in the order that it has been lodged. این گپایی که گفتیم کلش در مورد ویزای رایگان بشردوستانه بود و شرایط یا شرایط را که داشتن و فعلا در مورد CSP ویزا حرف میزنیم که از طریق CSP ویزا کسی که بخواد اپلای کنه و فرق نمیکنه که مثلا کدام عضو فامیل یا مثلا چه شخصی هست، چه نسبتی داره، به اون چیزا اصلا اهمیت نمیده. مثلا یک شخص میاد در ماه جنوری، اینا در جنوری اپلای میکنن، کار اینا اول شروع میشه و تا که مثلا یک شخص دیگه میاد در ماه فوریه شروع میکنه، کار از این شخصی که در جنوری اپلای کرده کار از اول باید ختم شود. بعد از اون میتونن از نفری که در فوریه میخوان اپلای کنن از اون شروع کنن. پس هیچ کدام اولویت و به کسی داده نمیشه که مثلا این اپلیکیشن خوب نیست، این اپلیکیشن اون طرف میمونه، از دیگرها وضعیتشون خوبتر است و فامیلشون نزدیکتر است، اینا را زودتر میره. اینطوری نیست. هر کسی که اول اپلای کنه از اون قدم به قدم به نوبت از کل اگه به نوبت پیش میره. A lot of the APOs are now working together to ensure that they can look at servicing the market properly. So just back on the CSP Visa process. So when we talked about the free visa process, the Department of Immigration often skips a large number of applications. They won't process it, they won't do an interview, they won't do any biometric checks, and they'll skip over a large number of applications. With the CSP Visa program, every application is considered, every application is granted an interview, every application has biometric checks, medical checks, criminal checks. So every application through the CSP Visa program is processed and given that due process, unlike the free program. قسمی که گفتیم در مورد ویزای رایگان بشردوستانه هست، اونا خیلی مثلا خیلی از اپلیکیشن ها را همونطور از اونا رد میشن و میگذرن به خاطر اینکه اونا زیادتر اولویت میدن به اون اشخاص را که ذکر کردیم قبلا. ولی در حساب CSP که هست از طریق از این برنامه که میخواین اپلای کنیم، اینا کل پروسه را کامل هم دانه به دانه اپلیکیشن ها را دانه به دانه چک میکنه و از هیچ کدامش رد نمیشه. هم دانه به دانه اول مشکل از امور حل میکنه بعد از میره سر دیگه اپلیکیشن. So that's actually one of the key differences between the CSP Visa program and the free one. Whereas the free one, people look at it as a bit of a lottery. Will my application be considered? Will someone look at the application? Will there be further processing such as an interview, biometric checks, medical checks? Under the CSP Visa program, every application is considered according to when it was lodged. در مورد ویزای رایگان کس خیلی کسا از اون طریق میخوان اپلای کنن ولی زیاد دقیق گفتن نمیدونن که مثلا آیا همین از این طریق ما که میخوایم اپلای کنم آیا اپلیکیشن ما بعد از 2 ماه وقت میگیره یا مثلا کمی
پیام دریافت کنم از اونا آیا 1 ماه یا مثلا آیا 3 ماه 6 ماه تا 1 سال وقت دقیق نمیتونن داشته باشن. ولی از طریق از CSP ویزا که هست باز یک وقت مشخص میده که در مورد The other issue is the cost. The CSP visa cost, the government fees are close to $8,000. So the cost of the CSP visa is substantially higher than obviously the free visa. And that's the other issue, that's the other defining issue between these two visa programs. در ویزای رایگان بشردوستانه که هستش که نفیس گپا داده نیستن ولی در حساب CSP ویزا که هست حدود $8,000 باید فیس اولیه را پرداخت کنه و همین یک تفاوت‌های ویزای رایگان بشردوستانه و CSP ویزا است. Hold on, just the next one. Sorry, I think it's because a little bit higher than this because The government fees are about $8,000. So the first government fee is $535 is the first component, and the second component is $7,290. So together, it's just under $8,000 for the government fees. The APO fees for both APOs are about $25,000, including the government fees. Including the government fees. after you launch the case. Hey George. Can we do questions at the end? Yeah. سوالات أنا یادداشت کنیم بعد Yes. Questions at the end or? All right. The whole application. Quick question. Thank you. It's good to clarify that point. There is an error on the next screen. There is an error on the next screen. So I'm going to go through the eligibility criteria for the primary applicant on the file. The primary applicant is otherwise known as the main applicant on file. So in any visa, Australian visa, you have the main applicant and you have the dependent applicants. So we're going to go through the three eligibility criteria for the primary or main applicant for the CSP visa. Now the first one is age. Right now, the age of the primary applicant has to be between 18 years and 50. It does say they're 18 and 45. That's because there was a 1 month window between the first week of September and about 4 weeks after that, where the Department of Immigration reduced the maximum age of the primary applicants. And they said the maximum age had to be 45 and under. They've reversed that because what they're doing is they're introducing some policy and some regulation, and they're going to formalise a whole range of eligibility criteria, new eligibility criteria for the CSP visa. We don't know when that's going to occur, but as of today, the primary applicant or the main applicant has to be 50 years and under, not 45 years and under. But we imagine that fairly soon there will be a restriction on the eligibility criteria, and one of the issues they'll target is what is the age of the primary applicant. Will it be 45 and under or 40 and under? That will come out most likely in the next 1 month or 2 months. فعلا کس هر ویزا اپلیکیشن یک شخص اولیه دارد که مثلا در نام از او اپلیکیشن صادر میشه و دیگر غیر از او شخص دومی و سومی و چهارمی که میشه او وابسته به اون شخص اصلی میشه که نامش در اپلیکیشن ذکر شده و این در بالا که میبینید سمت چپ اینا کلش مثلا همین شرایط است که نشان میده و واجد شرایط بودن هم شخص اولیه را که اولیش هست سن و سال اونجا بالا که میبینید 18 تا 45 او یک سری مشکلات بود همین هفته اول ماه سپتامبر که دپارتمنت مهاجرین او زمان میگفتن که ما قرار است همین سن و سال کم کنیم و از 50 به 45 برسانیم و به او خاطر او را اصلاح میکنیم بعداً و او درست نیست. فعلا دوباره یک ورق راهنما بر ما فرستاده که فعلا شخص اولیه باید بین 18 سال تا 50 سال باشه.
یعنی همین شخص اصلی که اپلیکیشن نامزد میره بین 18 سال تا 50 سال باشه و این شرایط که فقط برای شخص اولیه است فعلا برای شخص اصلی که اپلیکیشن نامزد میره. The next eligibility criteria that only applies to the primary applicant is that the primary applicant has to be able to have a reasonable level of English language skills. Normally, right now the test is they've got to answer about 5 questions in English. You know, what's your name, where are you from, where are you going to work in Australia, who's part of your family, simple basic questions like that. So that is the second eligibility criteria for the primary applicants. So they must be aged between 18 and 50, and the second one is they must have a reasonable level of English language skills. یکی از شرط‌های دومش در مورد زبان انگلیسی است که نشان می‌دهد وجود شرایط بودن شخص اصلی و شخص اولیه که اپلیکیشن است. و اونا باید تقریبا حدود 5 سال یا 6 سال هم انگلیسی رو بفهمن که مثلا ازشان پرسان میشه از کجا هستین، در کجا زندگی میکنن و کجا میخواین برین، در استرالیا کاملا چی کار میخواین بکنین. فقط همین سوال مثلا میشه گفت که سطح اول زبان باشه یا لول اول زبان باشه، همون قدر انگلیسی یاد داشته باشه. Questions at the end if we can. It was related to the first one now, for the age. Age, yes, yes. You mentioned something that in 2 weeks, 2 months time is going to be changed. We don't know when it's going to happen. So there is a plan to change it. The department has earmarked a plan to change it. But we don't know what the changes will be precisely. There will be a whole range of tightening of the eligibility criteria. They have flagged a whole range of changes to us, but we won't know exactly what the changes will be till they're announced. So right now we have a fairly easy eligibility criteria. It's very relaxed. It's been very relaxed for 8 years, but there's been very high number of lodgements as a result. When anyone and everyone is eligible for the visa, and people have seen the benefits of this visa in the past, they will lodge. So the Department of Immigration wants to greatly restrict the eligibility criteria and the number of lodgements. We won't know exactly what the criteria will be until it's announced. It was meant to be the end of September, they pushed it back. Our best guess would be around Christmas. Thank you very much. Because they've said they've had to run it by the policy department and by the policy makers, because it has to come out with a new regulation. Should we translate that or that's fine? Don't have to, I like that. Alright. The third issue is, and this is the most important, is you have to have a job offer in Australia. So part of this visa, the whole reason for this visa to exist is for working age refugees to come to Australia, not be a burden on Australian economy or society, and working age refugees work immediately when they come to Australia. So one of the criteria is, before you apply for the visa, you must have a job offer from an Australian company or an Australian entity to work in Australia. So that is one of the key criteria. You can't lodge this visa until you've got someone in Australia, an employer, willing to give that refugee, the primary applicant of the file, a job. یکی از شرط‌های دیگه در مورد کار است که این به دلیل است که وقتی اون شخص به استرالیا میرسه یا اون اعضای فامیل به استرالیا میرسه، اونا یک بار به دوش دولت استرالیا یا بار به دوش اقتصاد استرالیا نباشه. به این دلیل باید اونا وقتی که پیش از اینکه میخواین اپلای کنن به نام از نفر یک شرکت یا یک شخص به تنهایی خود که مثلا کار داشته باشه و کارمند لازم داشته باشه، اونا باید یک ورقه پیشنهاد کاری به از اون شخص اصلی بده که مثلا بگه فلان نفر در استرالیا رسید، من این کارو برش میکنم. فقط ورقه پیشنهاد کاری قبل از اینکه اپلای کنید باید داشته باشه همون شخص اول. Sorry, translation make a difference. So can everyone ask if they don't understand? So we can go. Yes. Was there a question? Sorry, I didn't hear the first part. باشه در این برام. Sorry. ترجمه یک ذره وقت میگیره. کلگی شاید بفهمن. چه قسمی؟
خب سوالا داخل میمونه موقع سوالا داخل میمونه کلگی با سوال خیلی وقت گرفته میشه این برنامه 1 ساعته تا 5 ساعت تمام نمیشه که برنامه 3 ساعت asking it's better if we just keep going and then without translation because it takes a lot of time. No translation. To get at the end, it's a good idea. Questions at the end. Okay. So let's say the application had mum, dad, and 3 children. Only the primary applicant needs to have a job offer in Australia. The primary applicant could be the mum, or the primary applicant could be the dad. So not both of them, they don't both need to have a job offer to apply for this visa. Just one of them need a job offer in Australia to apply for this visa. We'll go to the next slide. Yeah. So, this is the biggest question we're always asked. Who can be included in a community support program refugee application? So, when the program first started about 8 years ago, it was not open for single males. So if you were a single male living overseas, you couldn't apply for this program. About 4 years ago that changed, or about 3 years ago that changed. So if you're a single male or single female, you can apply for this CSP Visa program. The next issue is couples. So I'll give you a few examples of a valid composition of a family of who can apply for this visa. So if it's a mum and a dad and 3 children, they can all apply for the visa as one visa, one family group. If it's, for example, the mum, the dad, and the grandmother, because the grandfather has passed away, and there's children there, they're all living in the same house, they can all apply in one application. The primary applicant will be either the mum or the dad. The other spouse will be the dependent. The grandmother will be the dependent. The children will be dependents. There's a lot of different compositions of families that can be included into one visa application. Even if the children are above 18, they can still be included in one visa application. این نکته که می‌بینیم خیلی از مردم خیلی کسا مثلا این سوال رو میپرسن که چی اشخاصی میتونه داخل یک اپلیکیشن وجود داشته باشه، مثلا چی کسا رو میتونه بیاره. سالهای قبل مشکل وجود داشت که مثلا مردهایی که مجرد بودن اونا به تنهایی نمیتونستن از طریق از ویزا بیان، از طریق از CSP ویزا. ولی در حال حاضر کسی اونا میتونن از طریق از ویزا بیان، چه مرد باشه مثلا مجرد باشه، چه خانم باشه مجرد باشه، فرق نمیکنه، هر دو تاشون میتونن به تنهایی بیان. و پدر مادر اینا باشن مثلا یک همسر و همدیگه باشن اونا میتونن بیان. و حالا دارم یک نکته دیگه که در مورد همه فامیلاست که مثلا بعضی فامیلا میکس میشه، مثلا یک فرزند است که مثلا ازدواج کرده و این با مادر خود زندگی میکنه در یک خانه و چون پدرش از دنیا رفته وفات کرده و این فرزند کسی هم مادر خود داره، هم اولادای خود، هم خانم خود داره. پس این شد فامیلایی که مثلا میکس شده. اینا در صورت میتونن در صورتی که کلگیشون در یک خانه زندگی کنن و مثلا مادرشون به همین فرزند وابسته است و اولادایشون هم زیر سن باشن یا بالای سن مثلا وابسته به پدر خود باشن. پس در این صورت اونا میتونن تحت یک اپلیکیشن از طریق یک اپلیکیشن همه اونا بیاین. We'll just go to the next slide. Okay, so the way this visa works is that once you meet the eligibility criteria, let's say you have a family overseas, you want to support them, you've got friends overseas, you want to support to bring them to Australia. If you've got a job offer for them in Australia, that job offer doesn't have to be binding, it's just an offer, it's just a half-page letter. Because the way the visa is processed, that is, people who lodge first are processed first before the people that are lodged after them, the whole process for us takes 14 days. So normally when someone contacts us as the APO, we will make sure we put them on a particular plan to ensure that within 14 days we're ready for lodgement.
That's how we operate. So if you don't have the forms filled out, we have a huge number of people, their job is just to fill out the forms. So we have people that speak Dari, we have large teams of them, and they organise within 2 days, over 2 days, to speak to the family overseas, and they fill out all the forms themselves. We have translators who will do the translation of all the documents, and they normally finish a set of documents usually within 24 hours. So if we give them 30 documents to translate, they'll usually translate it and give it back to us within 24 hours. Which means we would finish the entire process within a maximum of 14 days. And then we send all the documents to the Australian family or the Australian friends. We send all the documents to the visa applicants overseas. And it stays with them until they determine that the application is ready. They check it. Normally it goes back and forward a few times to fix errors and mistakes. But once it's confirmed to be correct and they say it's good to lodge, we lodge. On average, over the last 2 years, we've been doing this for 8 years, but especially over the last 2 years, we have found that we have taken that process, and now it takes about 14 days for us from when someone first calls us to when we can launch a CSP Visa application. Yeah, we'll do that process first. Yeah. فعلا در مورد همین پروسه از اپلیکیشن که از طریق CSP ویزا بخواین اپلای کنین، معمولا حدود 14 روز زمان میبره که همین کلا مثلا فرما و یکار اگر شما خودتان آماده نداشتین میتونید با ما با تماس شین و اونجا ما کارمند داریم که اونا به زبان دری صحبت میکنن و اونا میتونن شما رو با شما همراهشون و همکاری کنن که بتونن فرما چیزی که لازم دارین، مثلا اگه میخواین معلومات بدین یا هر چیزی که میخواین در اون فرم ذکر شود، اونا را با شما ملاقات میکنن، مثلا آیا زنگ میزنه و با همون شخص هستی که مثلا در استرالیا زندگی میکنه با اونا به تماس میشون و میتونن اینا بر اونا زنگ بزنن یا آنلاین با اونا ملاقات کنن تا معلومات کامل بگیرن. و اینا از همون روز اولی که زنگ دریافت میکنن، مثلا یک شخص مراجعه میکنه به اینا که ما میخوایم از طریق ویزا اپلای کنیم و نیاز دارم فرم کامل کنم، حدوداً 14 روز طول میکشه و در طول از این 14 روز اینا فقط بررسی میکنن که همین معلومات، همین اسناد را که پیش کردن کلا صحیح و درست باشه. در اون صورت شما وقتی که رضایت بدن فرم همه چیز درست است و شما میخواین اپلای کنید، باز بعد از اون پروسه رو شما کلا شروع میکنن. Okay, I think, so I've just been told that I've missed out a slide. Do you mind if we go through this slide? That's okay? Okay, so we talked about the 3 eligibility criterias for the primary applicant, the main applicant. So the main applicant has to be aged between 18 years and 50 years. The main applicant, or the primary applicant, has to speak a little bit of English to qualify, and the main applicant has to have a job offer. Now we're going to talk about the 3 criteria for the whole family who are applying for this visa. The first criteria is they must be living outside their country of origin. قبلا که گفتیم او شرایط را که 3 شرط را که گفتیم او فقط در مورد همون شخص اولیه یا شخص اصلی که اپلیکیشن در نام از میرد در مورد از او و فعلا این 3 شرط دیگه وجود داره که شامل حال از فامیل، اعضای فامیل یا اون کسایی که مثلا شخص دوم و سوم و چهارم در اپلیکیشن میشن، اینا برای اون هستن. شرط اولیش این است که برای اشخاصی که میخواین اپلای کنین اونا باید خارج از کشوری که به دنیا آمدن یا مثلا خارج از افغانستان زندگی کنن. Okay, the next criteria, we'll just take, is it a quick question? Is it a quick question or, yes, go on. همین موضوع که ما مثلا بیادر هستم بالای 18 سال و خانمش اینا رو پدر و مادر که بالای 60 بالای او سوال داخل sister already. maybe we could get organized.
We'll do that one at the end. We'll answer it after this. Sorry, just 5 minutes. The next eligibility criteria for the whole family is that there must be an Australian citizen or an Australian permanent resident who will act as an Australian supporter for the family. The Australian supporter is not a financial role, it's a social services role. Because the Australian government is not going to pay or not going to provide a resettlement support person for the family when they come to Australia, there must be an Australian citizen or an Australian permanent resident that can pick the family up from the airport, arrange their accommodation, take them to their house when they come to Australia, connect that family with medical services such as a GP, a dentist, a pharmacist, etc. Connect that family with education requirements, whether it's primary school, high school, or TAFE, etc. Connect that family with the community. So, if they're Afghan nationals coming from overseas, they'll connect them with that particular community, that Afghan community that live in Australia. So the Australian supporter is a social services job. You're doing the job of a resettlement service provider. You're looking after the families, at least for the first 12 months when they come to Australia. That is the second compulsory criteria to apply for this visa. You must have an Australian citizen or Australian permanent resident who will act as the Australian supporter, look after the family when they come to Australia. They don't have to be related, they can just be friends. It doesn't have to be a relation. It doesn't have to be my cousin, my uncle, my aunt. It can just be my friend. So there doesn't have to be a blood relation between the visa applicants and the Australian supporter in Australia. شرط دومش در مورد استرالیان سپورتر امی حمایت کننده یا حامی استرالیایی. این شخص میتونه یکی از دوستایتان باشه یا قوم خویشتان باشه یا همسایتان باشه، فرق نمیکنه. فقط این شخص باید یا شهروند استرالیا باشه یا اینکه اقامت دائم استرالیایی را داشته باشه. و رول از این شخص هیچ گونه مبلغ مالی یا مثلا رول مالی اصلا نداره. هیچ گونه مبلغ را شامل حال از نمیشه که مثلا هیچ گونه مبلغ را نباید بپردازه. و این شخص فقط تنها کاری که میکنه امی یک فامیل یا مثلا امو اعضایی که تحت از این اپلیکیشن میرسه با استرالیا، این فقط دوباره باید امو اینا رو با جامعه مثلا افغانا از طریق از اپلیکیشن میرسه، اینا رو باید امو با جامعه افغانا یا کمیونیتی افغانا ارتباط بتن یا مثلا اینا رو ببرن اونجا. اگر دکتر کار داشتن، مثلا بعضی کسا از دکتر در نام کار یا هر چیزی که کار داشتن، مثلا وسایل خانه میخوان بخرن یا میخوان به خانه برن، خانه کرایی پیدا کنن یا دیگه یا فرنیچر بخرن و همه چیزا. این شخص فقط همکاری میکنه که اینا رو نشان بده این چیزا اینجا وجود داره، مثلا دور دکانا رو نشان بده یا اگر دکتر لازم داشتن برن دکتر نشان بده، خانه پیدا کردنش برن امروز کمک همکاری کنه که برای اینا خانه پیدا کنن و فقط اینمی چیزا شامل حال از شخص میشه. اینا هیچ گونه مثلا رول مالی را سرشانه جا مانده نمیشه که مثلا شما باید پولم پرداخت کنید، هیچ گونه چیز نیست. آیا میتونه مثلا شخص یا همسایتان باشه یا دوستایتان باشه، هر کسی باشه، فرق نمیکنه. والله از همین حمایت کننده استرالیایی. 100% you have a quick question right there. Did you have a quick question? No. You had a question. I don't know his question. Huh? Go on. Yeah. All right. Yes. Subclass 202. I'm half Dari, I understood that. I heard the word subclass. All right. The third criteria that applies to the whole family. So we talked about you have to be outside your country of origin. So an Afghan national has to be living outside of Afghanistan. We talked about you have to have someone in Australia, a friend who's an Australian citizen or permanent resident to look after you. The third one, the last one, is you have to have an Australian assurer of support. An assurer of support, everyone always stumbles on this issue. Because the government will not provide Centrelink to the family when they come to Australia for the first 12 months, there needs to be someone in Australia, an Australian citizen, an Australian permanent resident, or an Australian company that will sign a contract with Centrelink that says, if the family take any money from Centrelink, I'll pay Centrelink back.
So if I'm bringing my friend from overseas and he comes to Australia, and as soon as he comes to Australia, I don't help him find a job and he's destitute and he needs help. If he goes to Centrelink and gets money, and I have signed that contract with Centrelink saying I'll look after this guy, then whatever money Centrelink gives him, I have to pay back for the first 12 months. In the last 8 years, I haven't seen this being used. I haven't seen anyone go to Centrelink to get money where they weren't entitled to it. But this is how the system works. The government says to the CSP Visa entrants, if you're aged between 18 and 67, you should be working. And if you're not working and you need Centrelink's assistance, then the person in Australia who signed that contract with Centrelink will have to pay back Centrelink the money that they paid back to the visa applicants. So that is a financial role. It's very different from the Australian supporter role. The Australian supporter and the person who signs that contract with Centrelink, they could be different people. It doesn't matter. So there's two different roles. یک شرط آخری است که شامل حال از امو شخصی میشه مثلا assurance of support، یعنی ضامن یا ضمانت کننده مالی. یکی داشتیم که حمایت کننده استرالیایی بود و فعلا این شخص که این ضامن یا ضمانت کننده مالی میشه که اینا مثلا اینا باید قرارداد با سنترلینک امضا کنن وقتی که میخوان اون فامیل از جا بیارن. اینا باید قرارداد با سنترلینک امضا کنن زمانی که اعضای خانواده یا همی فامیل تحت از اپلیکیشن در استرالیا رسید. بر 12 ماه اول سنترلینک پیمنت نمیگیرن و ما اینا رو میتونیم حمایت مالی کنیم. مثلا من میتونم میره ضامن مالی کنم یا مثلا حمایت مالی بکنم وقتی که رسیده به استرالیا. پس این شخص یا مثلا میتونه شرکت هم باشه یا یک شخص به تنهایی خودم باشه. به نمایندگی از باید با سنترلینک قرارداد امضا کنن که بگه وقتی که فامیل رسید من اینا رو حمایت میکنم. و در صورت از اینکه مثلا یک زمان که همون فامیل از طریق از این اپلیکیشن به اینجا به استرالیا میرسه از طریق از CSP ویزا و او شخص یک دفعه نظرش برمیگرده و میگه که نه من نمیتونم اینا رو پول بدم یا مثلا نمیتونم حمایت مالی بکنم وقتی که اینجا رسیدم. همون زمان هم که در اینجا میرسن میگه من نمیتونم. پس در اون صورت اون زمان همون قرارداد را که امضا کرده سنترلینک می از همین شخص میگه وقتی که توی قرارداد امضا کردی باید این پول به ما بده که ما حالی دو اشخاص سنترلینک پیمنت بدیم تو که میتونی زمانت شایی. پس سنترلینک میره پول از اون شخص میگیرن و میره پس دوباره به اون اشخاصی که در اپلیکیشن بودن و از طریق از ویزا آمدن با اونا میدن.